So we are live now. We can start. Okay, welcome to the session on the Viksit Bharat Buildathon. এইবার আমাদের নীতি আয়োগ, it is a joint operation from Niti Aayog, Ministry of Education and AICTC, and you all must have received the email and communication regarding the same. There are four major categories. Chatta category ache. One is Atmanirbhar Bharat, and then there is a Swadeshi, then there is a Vocal for Local and Samriddhi. তো আমাদের যদি এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পার্সপেক্টিভ দিয়ে যদি দেখি এটাকে, তখন এটাতে আমরা পাবো কি যেরকম আত্মনির্ভর ভারত, তো এরকম কি কন্ট্রিবিউশন আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ দিয়ে, যেটা দিয়ে আমরা এখানে আত্মনির্ভর ভারত করতে পারি। তারপরে ওরকমই স্বদেশী, and Swadeshi, West Bengal has a very big contribution in the Swadeshi movement. So this is going to be a turning point for West Bengal also. दूसरा है vocal for local. हमारे West Bengal मध्य there are certain problems or certain industry which are जिगली एकदम एखनेरी specific, which is not there anywhere else, right? Like we have a very huge piscicultures. We have very huge certain kind of things which যেগুলি আমাদের এখানেই হয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলেই হয়। তো যেরকম ওয়েস্ট বেঙ্গলের অনেক কিছু আছে যেগুলি এখানের যে বেসিক লোকাল যেগুলি চিজ হয়, যে আর্ট ফ্যাক্ট অ্যান্ড অল দ্যাট, রাইট? দেন ফাইনালি দ্য সমৃদ্ধ ভারত, রাইট? অ্যান্ড দেন এটাতে টু ট্র্যাকের মধ্যে এটা সাবমিশন হয়। স্টুডেন্ট উইল সাবমিট আ শর্ট ভিডিও, 3 মিনিটের একটা ভিডিও হওয়া চাই। ওই ভিডিওর মধ্যে ফার্স্ট দে উইল ইন্ট্রোডিউস দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট, দেন দে উইল সাপোর্ট ইট উইথ সাম ডেটা। ওটার মধ্যে কোনো ডেটা দিয়ে ওটাকে সাপোর্ট করবে কি প্রবলেমটা সত্যিতে এরকম ভাবে এক্সিস্ট করে, এতগুলি লোক ওটা দিয়ে এফেক্ট হচ্ছে। তারপরে ওইটা যখন হয়ে যাবে, তখন তার নেক্সট স্টেজের মধ্যে ওরা ওইটার সলিউশনের বারেতে চর্চা করবে। আর সলিউশনটা যদি ফিজিক্যাল প্রোটোটাইপ হয় তাহলে অনেকই ভালো। তারপরে ওটার প্রোটোটাইপটা হবে ভিডিওর মধ্যে, ঠিক আছে? এই তিনোটা যে ভিডিওটা যে তৈরি হবে, এই ভিডিওটা শুড ম্যাচ উইথ দ্য থিম which is given over there, right? Journal guidance. Okay, the very first thing what we do is that, we take a pen and paper. That is generated are actually generated on the pen and paper. Then we take active notes and think and do, right? This is a basic thing, right? Then how you come up with a problem, right? So the very first thing is that you come up with a logo. A logo need not to be having any meaning. Like here you can see most of the things doesn't make, but we connect to those things, Kinley, Bristly and Aquafina, they are all belonging to the their drinking water, right? So this is how the logo is a lasting remark, and you can create a logo. It might not be directly connected to your problem statement, right? So first, for example, we draw a bottle, right? It has to be drawn for an elderly person. So you simply draw a bottle, ওটার পরে ওটার মধ্যে আমরা একটা স্ট্র রাখছি, ওটাতে গ্লাস, and then some heating device is added to the thing, because আমাদেরকে ভাবতে হবে কি একটা এল্ডারলি লোক, if you go one step back, এল্ডারলি লোকরা কিরম করে ওটাকে what kind of water bottle they are looking for, right? So what we actually do, we simply draw a bottle, তারপরে আমরা দেখবো কি ওটাতে স্ট্র, তারপরে কোনো গ্লাস ইয়া হিটিং কভারটা কিরম হওয়া চাই, বিকজ আমরা সব চেষ্টা করছি কি এল্ডারলি পিপলের জন্য। তো ওখানে থার্ড স্টেজের মধ্যে ফটোর মধ্যে দেখবো কি আমরা যেরকম অ্যাড করেছি ওটার মধ্যে মেডিকেল পাউচ, বিকজ মোস্ট অফ দ্য এল্ডারলি পিপল আর অন ওরা সবসময় কোনো না কোনো একটা ওষুধ নেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রের মধ্যে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা দেখছি কি ওটার মধ্যে আবার
ওরা আরো কিছু অ্যাড করে দিচ্ছে কি ওটাকে আমরা কপারে দিয়ে করে ওটাকে we will make it antibacterial kind of stuff, right? তো এরকম করে হচ্ছে কি সব the the very basic thing is that how to solve a problem আর প্রবলেমটাকে আমরা অ্যাপ্রোচ কিরকম করে করছি। Then comes the design thinking. Design thinking is not very new. We people are doing it, but we are not aware of it. ঠিক আছে, তো ওইটার মধ্যে সব থেকে আগে কি হচ্ছে এমপ্যাথি করতে হয়। কোনো জায়গায় যদি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে নিই, সাপোজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইফ ইউ গো টু দ্য কোস্টাল এরিয়া, there is a large number of people, অনেক বড় সংখ্যার মধ্যে লোকরা ওখানে প্রন কালচার করছে। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট, যদি তুমি ওদের প্রবলেম সলভ করতে চাও, তো সব থেকে আগে আমাদেরকে ওদের সঙ্গে এম্পাথাইজ করতে হবে কি প্রনের মধ্যে যে সেলফ লাইফ ইজ ভেরি লেস। সো তোমাকে ওই ডাইরেকশনে ভাবতে হবে কি প্রনের কালচারের মধ্যে কি কি চ্যালেঞ্জ আছে। তো দ্যাট ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু লুক ডিপার। আর যখন ওই প্রসেসটা করি আমরা ওদের সব কিছু দেখি, তখন ওটাকে হয়ে গেল এমপ্যাথি। তো কোনো প্রবলেম, এটা আমি খালি স্পাইসি কালচারের বলছি না, কোনো জিনিসের মধ্যে if you don't empathize, your problem might not be well defined. তারপরে ওটাকে ডিফাইনিং করলাম। প্রবলেম যে আছে দুই রকম ধরে ওটাকে করা যায়। একটা তো তুমি অনেকগুলি প্রবলেম কি মিলিয়ে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করছো, ইয়া একটা প্রবলেমকে তুমি আরো ছোট ছোট টুকরা প্রবলেমে সলভ করে ওই এক একটা টুকরাকে তুমি সলভ করছো, ঠিক আছে। তো ওই দুটোটা অবজারভেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ওটাকে বানাই, তখন ওটাকে আমরা ক্লাব করে একটা গ্র্যান্ড প্রবলেম স্টেটমেন্ট বানিয়ে দিই। প্রবলেম স্টেটমেন্ট হ্যাজ টু বি শর্ট, ইট হ্যাজ টু বি ভেরি স্পেসিফিক, অ্যান্ড ইট উইল যেটা তোমার স্কোপের মধ্যে আছে ওই প্রবলেমটাকেই নেওয়া। যেটা তোমার স্কোপের মধ্যে নাই, প্লিজ ডোন্ট টেক দ্যাট প্রবলেম স্টেটমেন্ট। দেন ওটার মধ্যে আমরা কি করি, আইডিয়েট করি, মানে আমরা একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলাম, ঠিক আছে। সাপোজ আমরা কোনো পাইসি কালচারের মধ্যে প্রনের যে এক্সাম্পলটা নিলাম, ওটার মধ্যে যদি আমরা কোনো প্রবলেম স্টেটমেন্ট ওটাকে খুঁজলাম, ওটার মধ্যে কি সাপোজ করো উই ফাইন্ড সাম ডিজিজ উইচ ইজ ইট ইজ ভিজিবল, যেটা দেখা যায়, মানে কি এই মাছটার মধ্যে এই ডিজিজ আছে এন্ড ওটা ভিজিবল, মতলব ওটার মধ্যে কোনো বায়োলজিক্যাল টেস্ট या কিছু দরকার নাই, খালি চোখে দেখেই বোঝা যায় কি এটার মধ্যে হোয়াইট কটন ডিজিজ অর ব্ল্যাক স্পটস ডিজিজ ইজ দেয়ার। তো ওইটা দিয়েই সিমটম দিয়েই আমরা ধরতে পারি। তখন আমরা ইডিয়েট করব কি আমরা এরকম কি প্রসেস লাগাই, ইয়া আমাদের বাচ্চারা কি প্রসেস লাগাবে কি ওটাকে সলভ করা যেতে পারে। তখন অনেক রকমের বাচ্চারা অনেক রকমের দেবে, ঠিক আছে। তো সব জিনিস কেনা একটু করতে হয়। তুমি যখন 4-5 রকমের সলিউশন বানালা, ঠিক আছে, হোয়াইট কটন ডিজিজটাকে এরকম করে ধরা যায়, করা যায়, তখন কোনো বাচ্চা বললো উই উইল মেক আ আন্ডার ওয়াটার সাবমেরিন, রাইট। ওই সাবমেরিনের মধ্যে ক্যামেরা হবে, ক্যামেরা উইল টেক আ পিকচার and we will compare that picture with the bank of picture with the help of AI use করে আমরা ওটাকে সলভ করার চেষ্টা করব। নট অনলি দ্যাট, ওটার মধ্যে ফরমেশন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এরকম করে মেক অ্যান্ড টেস্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, क्योंकि if you don't test it you will never know that your idea is working or not, ঠিক আছে। আইডিয়াটা যখন ওয়ার্কিং হলো ওটাকে টেস্টিং করলো, টেস্টিং ভার্সনের মধ্যে কোনো জিনিস কাজ করলো না, again you go back to the idiot. এটা কোনো একটা লিনিয়ার প্রসেস না, এটা দে আর মিক্স এন্ড ম্যাচ এন্ড দে ক্যান লুপ ইনটু এনি অফ দ্য থিং। তুমি টেস্টিং করছো, টেস্টিং করার পরে তুমি ভাবতে পারলা কি না এটা তো আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকেই ভালো করে ডিফাইন করি নাই, প্রবলেম ইজ সামওয়্যার এলস, রাইট। তো তুমি ইউ ক্যান ফ্রম মেক এন্ড টেস্ট ইউ ক্যান अगेन জাম্প ব্যাক টু দ্য ডিফাইন স্টেজ, right? And then using those design thinking, if you look into the design thinking, এই যে ডিজাইন থিঙ্কিংটা আছে এটার এই 4টা স্টেজ ইউজ করে তুমি সলভ করতে পারো আত্মনির্ভর ভারত। আত্মনির্ভর ভারত মতলব আমরা অন্য কান্ট্রির উপরে ডিপেন্ড হব না, দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য আত্মনির্ভরতা মিনস, মানে আমরা সেলফ সাস্টেনেবল, রাইট। আজকে যদি দেখা যায় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক মাছ এইসব অন্য রাজ্যের থেকে আসছে, মতলব अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ द fishes, right? So we have to be dependent, but what if we have to spend dollar and import it from the other country, then ওই জিনিসটা অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ওটাতে ফরেন এক্সচেঞ্জেরও আমাদের অনেক বেশি চাপ পড়বে, তো ওরকমই আর কি। তো আত্মনির্ভর ভারতের মতলব হচ্ছে আমরা যে লোকাল সলিউশন করছি, we don't have the dependency on the other country. Here the sense is that
ওকে, স্বদেশি মুভমেন্টের মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন আছে। one of the product which symbolize itself with the Swadeshi is the Patsan, राइट। पटसन के ऊपर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं इसी तरह से, ठीक है। तो देर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन क्लेम इट टू बी आवर ओन। तो इट इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू वेस्ट बंगाल, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ इंडिया। स्वदेश मीन्स our country, right? Something which we are becoming self-sufficient, right? Third is the vocal for local. ভোকাল ফর লোকাল, যেরকম আমি বললাম কি লোকালে আমাদের অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারে, ওই লোকালের প্রবলেমের জন্যই আমাদেরকে লোকাল স্পেসিফিক সলিউশন হতে পারে। তো যদি তামিলনাড়ুতে কোনো প্রবলেম হয় তো আমরা ওই প্রবলেমটাকে, আমি বলছি না কি আমরা সলভ করতে পারবো না, আমরা করতে পারি, কিন্তু আমাদেরকে তো ওটার সঙ্গে এমপ্যাথাইজ করতে হবে। ইফ ইউ গো ব্যাক ওয়ান স্টেপ, अगर লোকালে এমপ্যাথাইজ কার সঙ্গে করবো আমরা, ঠিক আছে না? ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু গো টু দ্য তামিলনাড়ু। So the best thing is that, vocal for local, you can implement all the, attributes of the design thinking. Now, समृद्ध भारत मतलब जब हम, एटार मध्य जब लेखा आछे millet, this thing, millet is something, we lost in a meantime. It is no more a main course meal, right? So idea is to, why समृद्ध भारत, भारत समृद्ध যখন হবে, যখন the down একদম মানে একদম লোয়ার ইকোনমিক ক্যাটাগরিতে যারা কৃষকরা আছে, তারা যদি ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন ভালো হয়, তারা কি করে, তারা বেশিরভাগ মিলেট লাগায়, क्योंकि গ্রোয়িং বাসমতি এন্ড গ্রোয়িং গোবিন্দভোগ চাল ইজ এটা একটু এক্সপেন্সিভ হতে পারে, ঠিক আছে না? তো আমরা যদি মিলেট লাগাই, নিজের লোকাল ফুড এসব লাগাই, তাহলে দিস ক্যান বি আ মাচ বেটার অপশন। Okay, now coming to the idea, smart helmet for preventing road accident, right? Smart helmet can do many things, right? এটা একটা অনেক কিছু জিনিস করতে পারে। সবথেকে বড় জিনিস হয় কি, ব্লাইন্ড স্পট, আমাদের পিছনেরটা দেখা যায় না। তো ইট ক্যান গিভ, अगर কোনো ভেহিকল যদি আমাদের থেকে মানে 2 মিটারের থেকে কম ডিস্টেন্স হয়ে গেছে, so there is a chances of, some kind of road accident. So it will give a beep that, something is very close to us, right? So like this, it can also hand-free communication, right? তোমরা হ্যান্ড ফ্রি কমিউনিকেশন করতে পারো, মানে মোবাইল ফোন যে আছে ওটার সঙ্গে, ওটার জন্য কি করতে হবে? সব থেকে আগে তোমাকে একটা হেলমেট নিতে হবে। You have to take an Arduino, you have to take a, SIM model, and then you have to take some, infrared sensors. তো ওই সব জিনিসগুলি লাগিয়ে তোমাকে সার্কিট করে হেলমেটে লাগিয়ে পড়ে তোমাকে একটা টেস্ট করতে হবে, রাইট? ভেরি ইন্টারেস্টিং। Apple garage system to sort apple and separate them. Idea, this is an apple grading. অ্যাপেলের এরা গ্রেডিং করছে। অ্যাপেলের গ্রেডিং যেটা হয় না, ওটার মধ্যে দুই রকমের জিনিস হয়। একটা হয় ওটার মধ্যে কত মানে মতলব লিকুইড কন্টেন্টটা আছে, right? And other thing is that through its weight, right? Or it can be with the help of a color sensor. So era bachara je ache era processing korche, I don't know what specific technique they are using, but they definitely have a conveyor belt on which the apple will be moving, and they will be doing some kind of sorting, right? So it is, এটা যে হবে একটা autonomous process হয়ে যাবে। autonomous process এর মধ্যে কি হবে, if the apple color is very dark, which means it is ripe and the shelf life is less. If it is not very dark, then the shelf life might be more, ঠিক আছে? তো এরকম করে এটা ডিফাইন করে, কেন কি যেটার সেলফ লাইফ কম হবে ওটা চলে যাবে জেলি ইন্ডাস্ট্রিতে, সো দ্যাট ইট ক্যান ডাইরেক্টলি বিকাম জেলি। আর যেটার সেলফ লাইফ বেশি আছে, ইট ক্যান গো টু দ্য ওপেন মার্কেট, রাইট? সো দেয়ার আর মাইট বি এ ডিফারেন্ট সিনারিও, অনেক রকমের সিনারিও হয়, অনেক রকমের পারপাস হয়, and because of which we are doing like this, okay? So prototyping is a way, like, a way to test your thing. Prototype na hole, prototype is not the actual model actually, right? Prototype is all, but prototype এর একটা শর্ত আছে, ওই শর্তটা হচ্ছে কি, এটার মধ্যে যে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা তৈরি হবে ওটার সব ফাংশনালিটি এটার মধ্যে হওয়া চাই। মানে যেটা একটা বড়, সাপোজ করো একটা কারের প্রোটোটাইপ বানাচ্ছি, তো ওই যে প্রোটোটাইপ আছে, ওই প্রোটোটাইপের মধ্যে যে কারের মধ্যে যা ফাংশন হয়, সব রকমের ফাংশনগুলি ওইটার মধ্যে হওয়া চাই। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড প্রোটোটাইপ, রাইট?
সো প্রোটোটাইপ ইজ সামথিং যেটা আমাদের আমরা যা ক্লেম করছি আমাদের প্রোটোটাইপটা এই কাজ করে ওই কাজ করে যাও কাজ করে ওই কাজগুলোর মধ্যে সবগুলি ওটাতে হওয়া চাই, রাইট? Then there is a firefighting robots, right? Because some hazardous works, this thing are there, right? Biomimicry of elephant trunk, very good, right? So here these people are doing, যে পাইপটা হয় ওটার মধ্যে যে ফায়ার টেন্ডার মেশিন হয় ওটার মধ্যে যে ফায়ারম্যান হয় ওর অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে, তো আইডিয়া আসলো কি আমরা এলিফ্যান্ট ট্রাঙ্কের মতন বানিয়ে ওটাকে কেন না করে দিই, right? So they created a prototype and it has to work also, right? Now again, jao tumra problem statement answer ekhane. First of all, that it will be nice if you go for a local problem statement, right? And then you ওটার মধ্যে এরকম করে সলিউশন বানাও কি যেটা মানে লোকালি সলভ হয়ে যায় আর ওটা বেশি রিসোর্সও না কনজিউম করে, রাইট? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো সব থেকে আগে কি করতে হবে, কাস্টমার ইয়া যারা পিপল হু আর ফেসিং দ্য প্রবলেম ওদের সঙ্গে আমাদেরকে এমফাসাইজ করতে হবে। তারপরে এমফাসাইজ করার পরে তুমি আসল প্রবলেমটা জানতে পারবে কি আসল প্রবলেমটা কি। ফর এক্সাম্পল, ইন ইয়োর স্কুল, রাইট, and there is a lot of food wastage and students are not eating eating the school food, the food provided by the school. So the school decided ki amaderke na food serving কম করে দেওয়া যায় তাহলে food wastage কমে যাবে, কিন্তু সার্ভিং কম করার পরেও ফুড ওয়েস্টেজ কমছে না। দেন দে এমফাসাইজ উইথ দ্য স্টুডেন্ট, এমফাসাইজ করার পরে স্টুডেন্টকে পাতা চললো কি স্টুডেন্টস আর নট গেটিং দ্য ফুড দে ওয়ান্ট, রাইট? তো স্কুল চেঞ্জ দ্য মেনু and suddenly they find that the food wastage is stopped. So that is what the empathize mean, তুমি এমফাসাইজ করলা, আইডিয়াট করলা, তুমি 3-4 রকমের মেনু ট্রাই করলা। ইডিয়েট মিন্স তুমি 3-4 রকমের মেনু ট্রাই করলা, মেনু ট্রাই করার পরে ইউ ফাইন্ড আউট দ্যাট আমি ওটাকে টেস্ট করে দেখি, তো মেনু 1 2 3 4 এন্ড তারপরে আমাদের ফাইন্ডিং হলো কি মেনু 3 ইজ ভেরি পপুলার, সো নেক্সট টাইম অনওয়ার্ড উই উইল হ্যাভিং আ মেনু 3। তো এরকম করে ডিজাইন থিঙ্কিং ইউজ করে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করে দিলাম, রাইট? So these are the things. I think these documents is already available with the schools. Yes, if you have any questions. Sir, this is completed. Yeah. Thank you, sir. Thank you for the session. We hope that the session has helped the students. Sir, in last minute tips that you would like to give all the students for this. Deepak, from audible. Yes, yes. Yeah, I was just telling that if you have any last minute tips that you want to give all the students and teachers who have joined today before submission. Sir, it is not audible. One second, let me. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We Yeah. can. Is there any question or shall we close the session? Just one question that you have. If you can give some modern examples of
what can be an idea, what can be a prototype for that the students can build. Some examples, one or two examples of ideas, one or two examples of prototypes. See, what kind of prototype, right? It can be any kind of prototype which solves some kind of problems, right? And also you look into your environment and it environment जहाँ पे आपको बहुत सारा material आपको आपके environment से ही मिल जाएगा, ठीक है? And if you, for example, you know, somebody wants to solve the problem of a banana getting ripe early, right? सो उन्होंने क्या किया कि उसको वहाँ लोकली उसी एक और दूसरे पेड़ का पत्ता होता है दैट इज हैविंग ए लॉट ऑफ वैक्स इन इट, तो उन्होंने उसी से ना उसका सिर्फ उसका जो नोडल पॉइंट है उसको वो कर दिया, तो दैट इटसेल्फ इज अ यू नो स्वदेशी काइंड ऑफ ए थिंग, यू नो वी आर यूजिंग अ बायोडिग्रेडेबल थिंग टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ बनानास, यू अंडरस्टैंड। अनदर एक और बहुत इजी एग्जांपल जो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, इट वाज वेरी गुड एग्जांपल because like you know straws, nobody is processing the straws, right? Because straws are very small, they just throw it and it end up in a garbage and millions of straws are used, right? So a person had come up with a simple thing, you know, he took a coconut leaflet, right? So on leaflets ko he try make a dry. If you boil those coconut leaflet, it becomes just like a malleable and ductile like a cloth, right? So he put a rod and in that he wrapped it. So like that he make lot of copies of it and it become a straw, right? Single use straw, you throw it and it's not a problem. So that is what, you know, Swadeshi, or you can say Atmanirbhar, right? So technology is good, but how we use them, what kind of technology we develop, that is more important, right? So sometimes children are like, you know, you never understand. They surprise me. I always get surprised from the students, right? जैसे अभी एक बच्चा लेके आया कि होली के रंग के अंदर ना देयर आर लॉट ऑफ यू नो impurities are there. So what are the kind of impurities? And this thing, it become a chemistry lab. All the resources are available in your chemistry lab, right? Correct, sir. He And just माझे put एरम है all कि the like examples एरम तोरण like थोड़ा ideas हो गया economic different future very new age माझे एरम है कि माने हमारे जेटा जिकाना मध्ये चिंता करना थांबे से kind idea start हाँ, yes, very true, great right? sir. So it is observation is there are two, three things which are very important. One is the observation, right? हम लोग क्या हो गया कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर देते हैं. वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम बट यू नो वी ओवरलुक द प्रॉब्लम. If you solve that and if you now put it into the market and it can be a potential idea. Okay, the best part of the prototyping and Atmanirbhar Bharat is that you know you are using our own things to solve our own problems, right? Rather than you know यूरिया जो होता है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, you know 7 to 8 thousand crore dollar we are spending every year, right? So instead of that, you know, why not we create our own manure? Everywhere agriculture waste is there, right? So why not we convert them into a manure and we don't have to depend on those expensive. So that is what the आत्मनिर्भर था, मतलब हम अपना खुद अपना ही कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना. So that is what the thing is. Great sir. Also like this session ta like students जर के teachers जर का होने के बाद लगता है कि जर हम तोरण example जर हम style अपनी use करते हैं अलग अलग रकमेर ideas अलग अलग prototype types हैं. I think আর আমাদের কাছে তো 3 দিন বাকি আছে 31st of October অবধি যেন সবাই টিচার্স সবাই স্টুডেন্টসকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কি মানে প্রজেক্ট গুলোকে সাবমিট করো আর একটা শুধু রিকোয়েস্ট লাস্ট ডেট অবধি না থেমে যদি তাড়াতাড়ি যে সাবমিট করা থাকে দিছি এন্ড লাস্ট ডেতে ওয়েবসাইটে নোটটা অনেকটা বেশি ভিডিও তাহলে সাবমিশনের জন্য একটুখানি টাইম লাগতে পারে তাহলে যদি আপনার আইডিয়াস আর ভিডিওস যদি রেডি থাকে তাহলে কালকে নাহলে পরশুর মধ্যে সাবমিট করে দেবেন. ওকে সো খুব খুব ধন্যবাদ স্যার এই সেশনটাকে নেওয়ার জন্য লাইক ইট হেল্প আ লট আই এম হোপফুল দ্যাট students and teachers also liked a lot. Like our YouTube comments are अलग feedback আসছে or WhatsApp groups অনেক feedback আসছে. So once again, thanks a lot, sir, for taking the session. And
সবই স্টুডেন্টস আর টিচার্স যারা অ্যাটেন্ড করেছে ওদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আই হোপ ইউ উইল বি পার্টিসিপেটিং সুন। আমরা সবাই থেমে আছি তোমাদের প্রজেক্টস আর আইডিয়াস দেখার জন্য। ওকে, সো হ্যাপি innovating, happy making. Thank you very much. Thank you once again. Thank you.